Right. So today's class is the chapter name Genetics and Heredity. So genetics and heredity. The term genetics was coined by Bateson. Who coined the term genetics? Bateson. The term genetics was coined by Bateson. W. Bateson. Yes. So what is genetics? It is a Greek word. The word genetics derived from a Greek word, that is Genesis. This word is taken from a Greek word. So in a Greek word, that is in a Greek language, that is Genesis. What is the name of that word? Genesis. So from the genetic word, the Greek word Genesis, we are obtained the word genetics. So what is the meaning of genetics? Actually, Genesis means origin of anything. లేదా ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు, ఆర్ బిగినింగ్. ఆరిజిన్ ఆఫ్ బిగినింగ్. Yes. So the term genetics was coined by Bateson. So the word genetics is derived from one Greek language, that's a Greek word, that is called Genesis. In a Greek language, the Genesis means origin of anything, లేదా origin of beginning. Yes. So ఇప్పుడు జెనెటిక్స్ డెఫినేషన్ తీసుకుందాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఆ డెఫినేషన్లో సో ఏ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ బయాలజీ. జెనెటిక్స్ ఈజ్ అ డెఫినేషన్, ఏ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ biology, that is the science of genetics, is the science of, it is a science of heredity and variations. It is a science of heredity and వేరియేషన్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రెండు కొత్త వర్డ్స్ వినపడుతున్నాయి. వన్ ఈజ్ హెరిడిటీ, ఇంకొకటి వేరియేషన్స్ అని. సో మనకు తెలిసి సింపుల్గా హెరిడిటీ అంటే మీనింగ్ ఏందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ హెరిడిటీ అంటే సపోజ్ మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనము వీ కెన్ గివ్ బర్త్ టు ద యంగ్ వన్స్ లైక్ హ్యూమన్స్. ఇప్పుడు డాగ్ ఉంది, డాగ్ తనలాంటి ఎనిమల్ని అది రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మంకీ ఉంది, సేమ్ తనలాంటి దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే సేమ్ అలైక్, దట్ ఈజ్ వాట్ హెరిడిటీ. ఇక్కడ మరి వేరియేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, వేరియేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు తీసుకుందాం. సో వాళ్ళకి పుట్టిన సంతానంలో ఒక 3 మెంబర్స్ అనుకుందాము. అందులో 3 బాయ్స్ కావచ్చు, లేదా 3 గర్ల్సే కావచ్చు. కానీ ఎక్సెప్ట్ ట్విన్స్ కవల పిల్లల్ని పక్కకు పెడితే, ఎక్సెప్ట్ ట్విన్స్, ఆ సంతానంలో 3 పిల్లలు కూడా ఒకే రకంగా ఉండరు. అంటే కొంచెం ఆ ఫీచర్స్, మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏమందాము? వేరియేషన్స్. అంటే ఇక్కడ హెరిడిటీ అండ్ వేరియేషన్స్. సో జెనెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ which deals with the heredity and variations. Heredity అంటే తనలాంటి జనరేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము. వేరియేషన్స్ అంటే ఆ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యంగ్ వన్స్
ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ లేదా ఒక 5 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కవలలు పక్కకు పెడితే ట్విన్స్ పక్కకు పెడితే మిగతా వాళ్ళు సేమ్ ఒకే రకంగా ఉండరు సో దట్ డీల్స్ విత్ సో దిస్ జెనెటిక్స్ డీల్స్ విత్ so genetics is a branch of science that deals with the patterns of inheritance from parents to the offsprings అంటే యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మీన్స్ ప్రోజెనీ లేదా యంగ్ వన్స్ సో దట్ ఈస్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సంక్రమణం అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్షణాలు ఆ క్యారెక్టర్స్ లేదా ట్రైట్స్ అనేవి వాళ్ళ యంగ్ వన్స్కి వాళ్ళ పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ఉంది చూసావా అది డీల్ చేసే బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ ఈస్ జెనెటిక్స్ ఇది సో అలాగే ఒకటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ రెండవది వచ్చేసి బిసిడి ఈ 4 విషయాల్లో చూస్తే బి సో జీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాగే వేరియేషన్స్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ పాపులేషన్స్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు వాట్ ఈజ్ జెనెటిక్స్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ వేరియేషన్స్ అన్నాం ఇప్పుడు ఆ హెరిడిటీ డెఫినేషన్ తీసుకుందాం హెరిడిటీ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ one generation to the next, from one generation to the next. So that is what heredity. అలాగే వేరియేషన్స్ చూద్దాం. వేరియేషన్స్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే వేరియేషన్స్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వేరియేషన్స్ అంటేనే డిఫరెన్సెస్. The differences in characteristics, shown by the individuals, ante progeny, shown by the individuals of a species or also by the progeny of the same parents, or also progeny by the same parents. So that is the definition of variations. ఇది ఇక ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు హూ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ జెనెటిక్స్ అని చూసాం. ద టర్మ్ జెనెటిక్స్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై బేట్సన్. ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగేటటువంటిది, హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. సో ఇది మనకు జనరల్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సాధారణంగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. Father of genetics is G.J. Mendel. The father of genetics, G.J. Mendel. అట్లనే father of modern genetics,
ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్. ఆయన టిహెచ్ మోర్గాన్, థామస్ హంట్ మోర్గాన్, టిహెచ్ మోర్గాన్, టిహెచ్ మోర్గాన్. సో ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ G.J. Mendel, Gregor Johansson Mendel, and father of modern genetics, he was T.H. Morgan. So Mendel observed that, Mendel is the father of genetics, na? So Mendel observed, so the observations of Mendel observed that the traits or characters, the organisms, the Mendel observed that the organisms inherit traits. ఇక ట్రైట్ అనేది కొత్త పదం మనకి. ఆ ట్రైట్ అన్న క్యారెక్టర్ అన్న ఒకటే మీనింగ్, ట్రైట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. సో మరి ఎవరి ద్వారా అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, ఇన్హెరిట్ అవుతాయి అంటే వయా సర్టెన్ డిస్టింక్ట్ సెల్స్, సర్టెన్ డిస్టింక్ట్ సెల్స్, సర్టెన్ డిస్టింక్ట్ సెల్స్. Which cells are known as, which cells now are called genes. So our distinct cells name మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, they are called genes. These are called genes. Or cistrons, genes కే ఇంకొక పేరు మనము cistrons అని ఇవ్వచ్చు. That is that. So very important point here, the chromosomal theory. Yes, we know there are two types of chromosomes. Sex chromosomes are called allosomes, and body somatic, they are called autosomes. అలా chromosomal theory ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అంటే సట్టన్ అండ్ బొవెరీ. chromosomal theory of, చూడండి. So for competitive exams, this is very important point. Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance given by ఎవరు ఇద్దరు సైంటిస్ట్ అక్కడ, సట్టన్ అండ్ బొవెరీ. Sutton and Boveri. This is very important point for competitive exams. The chromosomal theory of inheritance is given by Sutton and Boveri. So according to this unifying theory of genetics, it is the unifying theory of genetics. It is a unifying theory of genetics which identifies chromosomes, which identifies chromosomes, which identifies chromosomes as the carrier of genetic material. That's very important point. These chromosomes are the carriers. Chromosomes are the carriers of genetic material. Yes. So according to chromosomal theory of Sutton Boveri, it is a unifying theory of genetics. ఇందులో మెయిన్ మనకి ఏం చెప్తుంది, ఇంతమంది క్రోమోజోమ్స్ అనేవి జెనెటిక్ మెటీరియల్ని, జనరల్గా అన్ని యూకారియోట్స్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్గా పిలువబడేది డిఎన్ఏ. ఆ డిఎన్ఏని క్యారీ చేసేవి ఎవరు అంటే క్రోమోజోమ్స్.
chromosomes. Next, one more important concept, one more. So that is experimental verification. This very, very important point. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance. So Sutton and Boveri explain చేసినటువంటి ఆ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వెరిఫై చేసినటువంటిది, ఆ వెరిఫికేషన్ ఇచ్చినది ఎవరు అంటే ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ జెనెటిక్స్ అనుకున్నాం కదా, ఆయన బై టిహెచ్ మోర్గాన్. హూ గేవ్ ద, మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే హూ గేవ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? దట్ ఈస్ టిహెచ్ మోర్గాన్. మరి ఏ రకంగా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఇచ్చాడు? ఏ ఇన్సెక్ట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దాంట్లో ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అయినా ఈ క్రోమోజోమ్స్ని ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ని ప్రూవ్ చేశాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అంటే హీ సెలెక్టెడ్ వన్ ఫ్రూట్ ఫ్లై. సో ఫర్ హిజ్ వర్క్స్, ఎవరు హిజ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? టిహెచ్ మోర్గాన్. ఫర్ హిజ్ వర్క్స్ he selected a species of fruit fly. ఇది కామన్ నేమ్, ఫ్రూట్ ఫ్లై. ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లైని మనము సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఫ్లై వాజ్ డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్. So that is the scientific name of fruit fly. So for the experimental verification, T.H. Morgan selected one insect for this verification. That is what? Fruit fly. Its scientific name was Drosophila melanogaster. So what is the reason? మరి ఇన్సెక్ట్ అనే క్లాస్లో నంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ద యానిమల్ వరల్డ్. మరి అన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లైనే ఈయన సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ రీజన్స్ చూద్దాం. సో రీజన్స్ ఫర్ ద సెలెక్షన్. రీజన్స్ for the selection of fruit fly. అంటే ఫ్రూట్ ఫ్లైనే ఈ ఇన్సెక్ట్ని అతను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అని చూస్తే, నెంబర్ 1, ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ఇన్ ఓన్లీ 2 weeks. రీజన్ 1, ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్స్ in about 2 weeks. ఇది ఒక రీజన్. అంటే ఒక ద లైఫ్ సైకిల్ సపోజ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉంది అనుకోండి, ఆ రీసెర్చ్కి ఆ వర్క్కి ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది. సో కాబట్టి దీని లైఫ్ సైకిల్ 2 weeksలోనే కంప్లీట్ అవుతుంది. అది ఒక మెయిన్ రీజన్. ఇన్ సింగిల్ మేటింగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఒక్కసారి ఇది మేటింగ్లో పాల్గొంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజెనీని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్ ఏ సింగిల్ మేటింగ్, it produces the large number of progeny. అంటే ఇప్పుడు
ఒక స్పీసీస్ ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాని మేటింగ్లో ఒక 1 or 2 ప్రొజెని వచ్చినాయి అనుకోండి. సో ఏదో ఒక రీజన్తో అవి చనిపోతే అవునా, ఆ రీసెర్చ్ వర్క్కి మనకు అబ్స్ట్రక్షన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొజెని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా సగానికి సగం చనిపోయినా మిగతా సగం అయితే మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసము ఉపయోగం అవుతాయి. అందువల్ల ఇది ఒక రీజన్. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ మెనీ మార్ఫలాజికల్ hereditary variations, many morphological, hereditary variations. ఇది అనదర్ రీజన్, ఇది ఇంకొక రీజన్. అట్లనే దెన్ ఆల్ సీన్ అండర్ లో పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. సో ఏవైతే మన క్యారెక్టర్స్ దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో, సో లో ప్రెషర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్, లో పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ దాంట్లో కూడా ఈజీగా మనకు కనపడతాయి. సో ఆల్ సీన్ ఇన్ లో పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ దట్ ఈస్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ, ఇక ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే జనరల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ పెయిర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ అనేది కొంచెము ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. కానీ ఇందులో ఈ డ్రోసోఫిలాలో ఓన్లీ 4 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 4 pairs ఆఫ్ chromosomes. It has only 4 pairs of chromosomes which are easily, ఈ 4 pairs of chromosomes కూడా which are easily, these 4 pairs of chromosomes which are easily distinguishable under a light microscope. Under a light microscope. ఇది under light microscope. సో ఈ 4 pairsలో, ఈ 4 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్లో చూడండి, ఇన్ దీస్ 4 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ దీన్ని చూస్తే 3 pairs are autosomes. 3 pairs are autosomes. అట్లనే 1 pair allosomes. 1 pair are allosomes. మరి ఈ అల్లోజోమ్స్లో కూడా మేల్ అనుకున్నప్పుడు ఈ 1 pair ఆఫ్ అల్లోజోమ్స్లో in males, these a pair of allosomes are X and Y. అదే ఫీమేల్స్లో చూస్తే in females, these a pair of sex chromosomes. Allosomes are sex chromosomes. These are X and X. That is male లో XX, XY, ఫీమేల్లో XY. ఇప్పుడు టాపిక్ మనము సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఇదంతా మనకి ఇంట్రొడక్షన్ చూసాము. ఇంట్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనే ఒక హెడింగ్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సెక్స్ డిటర్మినేషన్. సో ద మెకానిజం ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ పజిల్. జనరల్గా ఇప్పుడంటే మనకు టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ జరిగి ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ అన్ని డెవలప్మెంట్ జరిగి మన జనరల్ హ్యూమన్లో 3rd monthలో స్కానింగ్ ద్వారా ఇది మేల్ చైల్డా ఫీమేల్ చైల్డా అని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. బట్ పూర్వకాలంలో ఇట్లాంటి స్కానింగ్ మెథడ్ లేదు కాబట్టి ఆ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఒక పజిల్. అయినా సరే మన సైంటిస్టులు దాన్ని ఛేదించి
ఇది మేల్ సెక్సా, ఇది ఫీమేల్ సెక్సా, ఆ సెక్స్ ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ద మెకానిజం ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, the mechanism of sex determination is always puzzle. So the cytological observations made in number of, ఈ సైటలాజికల్ అంటే సైట్, సెల్ యొక్క సెల్లోనే కదా క్రోమోజోమ్స్ ఉండేవి. ఆ క్రోమోజోమ్స్ అది మరి ఎక్సా వైయా లేదా ఎక్సా అనేది వాటి యొక్క అబ్జర్వేషన్ చాలా ఇన్సెక్ట్స్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే ది మేడ్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ లీడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ of the concept of genetic. చూడండి ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ వస్తుంది, జెనెటిక్ క్రోమోజోమల్ బేసిస్. జెనెటిక్ క్రోమోజోమల్ బేసిస్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. సో ఈ స్టేట్మెంట్కి మీనింగ్ ఏంది అంటే, జనరల్గా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఒక పజిల్. అయితే చాలా మంది సైంటిస్ట్స్ ఆ కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ని తీసుకొని, నంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఆ సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్సెక్ట్స్లో సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకు ఒక దొరికింది. అదే ఏంటి అంటే జెనెటిక్ క్రోమోజోమల్ బేసిస్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. అంటే సెక్స్ డిటర్మినేషన్కి మెయిన్ కారణమైనవి ఏంటి అంటే క్రోమోజోమ్స్. ఆ క్రోమోజోమ్స్లో ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది, అవునా? సో ఆ విధంగా ఒక కంక్లూజన్కి రావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనుకున్నాం కదా. అందులో ఫస్ట్ మనం సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్కి వెళ్దాము. చూడండి, ఫస్ట్ చిన్న సైడ్ హెడింగ్ తీసుకుందాం, సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. So in most of the animals, a pair of sex chromosomes. In most of the animals, a pair of sex chromosomes. సో ఈ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ని మనము అల్లోజోమ్స్గా పిలుస్తాము. దే ఆర్ కాల్డ్ allosomes. So these are responsible for, these allosomes are responsible for the determination of sex. These sex chromosomes are responsible for the determination of sex. So the chromosomes other than allosomes, ఇప్పుడు 2 రకాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఆ క్రోమోజోమ్స్లో అల్లోజోమ్స్ కాకుండా మిగతా వాటిని ఏమని పిలవాలి? ఆటోజోమ్స్. The chromosomes other than allosomes are called autosomes. వాటిని ఏమందాము? ఆటోజోమ్స్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్, ఓన్లీ దే ఆర్ సోమాటిక్. సో ఇక్కడ ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ తీసుకోవాలి మనము. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇట్ ఈస్. హెన్కింగ్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ హెన్కింగ్. He made an experiment
ఇన్ వన్ ఇన్సెక్ట్, ఆ ఇన్సెక్ట్ పేరు వాస్ప్. ఇన్ ఏ ఇన్సెక్ట్ కాల్డ్ వాస్ప్, ఆ ఇన్సెక్ట్ పేరు వాస్ప్, WASP. సో give the name for that nuclear structure is X body. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఆ వాస్ప్లో చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లో హెన్కింగ్ ఒక న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ని ఈయన గుర్తుపట్టడం జరిగింది. దాని పేరు ఎక్స్ బాడీ అన్నాడు. సో హీ గేవ్ ద నేమ్ ఫర్ దట్ న్యూక్లియర్ బాడీ, for that nuclear structure. Nuclear structure is X body. X body అంటే ఇది ఇక క్రోమోజోమ్ అని పేరు పెట్టలే మనం. ఆ న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ని వాస్ప్ అనే ఇన్సెక్ట్లో హెన్కింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈయన అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్, దానికి ఏమని పేరు ఇచ్చారు? ఎక్స్ బాడీ. సో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆ ఇన్సెక్ట్స్లో చేసినప్పుడు ఆ న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అదే జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్యారియర్గా వాళ్ళు తెలుసుకొని ఎస్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్, దీనికి మనము ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, దీనికి మనం ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అని పేరు పెడదాము అని ఆ రకంగా ఆ న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్కి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అని పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మేడ్ బై అదర్ సైంటిస్ట్స్, led to the conclusion. ఏం కంక్లూజన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు? ఆ ఎక్స్ బాడీనే ఇస్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. కంక్లూజన్, ఎక్స్ బాడీ ఆఫ్ హెన్కింగ్ వాస్ప్ అనే ఇన్సెక్ట్లో హెన్కింగ్ కనిపెట్టినటువంటి ఆ ఎక్స్ బాడీనే ఏ క్రోమోజోమ్ అన్నారు. ఏ క్రోమోజోమ్. ఆ క్రోమోజోమ్ని ఇక్కడ ఏమని పిలుచుకుందాం మనము? దట్ ఈస్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. చలో, 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇక్కడ మనకిది ఫైండ్ అవుట్ అయ్యింది. మరి అట్లనే ఇంకొక అనదర్ అల్లోజోమ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వై క్రోమోజోమ్. మరి ఆ వై అనే క్రోమోజోమ్ని ఏ ఇన్సెక్ట్లో ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు, ఎవరు ఫైండ్ చేశారో దాన్ని ఆ ఏరియాలో ఒక్కసారి చూద్దాము. అంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ హూ ఫైండ్ ద 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఏరియా. ఇక్కడ ఇద్దరు సైంటిస్టులు పెట్టుకుందాం మనము. ఒక ఆయన స్టీవెన్స్, చూడండి, స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్. స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్, ఈ ఇద్దరు సైంటిస్ట్స్ స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్, these two are first identified Y chromosome. Y chromosome as a sex determining chromosome, as a sex determining chromosome. అంటే మేల్స్లో సెక్స్ని డిటర్మైన్ చేసేటటువంటి క్రోమోజోమ్ వై అనేది ఎవరు కనుగొన్నారు? ఫస్ట్ స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్. మరి ఎందులో అంటే ఇన్ మీల్వామ్, సెక్స్ డిటర్మైనింగ్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ ఏ అదర్ ఇన్సెక్ట్. అదర్ ఇన్సెక్ట్
కామన్ నేమ్ చూస్తే మీల్ వామ్, కామన్ నేమ్ మీల్ వామ్. ఈ మీల్ వామ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సైంటిఫిక్ నేమ్ టెనబ్రియో మాలిటర్. ఇట్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ టెనబ్రియో మాలిటర్. అంటే 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో వన్ ఈజ్ ఎక్స్, అదర్ వన్ ఈజ్ వై. ఎక్స్ అనేటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోమ్ని వాస్ప్ అనే ఇన్సెక్ట్లో హెన్కింగ్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. వై అనే సెక్స్ క్రోమోజోమ్ని స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్ వీళ్ళు మీల్ వామ్ అనే ఇన్సెక్ట్లో, అంటే టెనబ్రియో మాలిటర్ ఈజ్ ఇట్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్. దాంట్లో ఈ 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ని వాళ్ళు గుర్తుపట్టడము జరిగింది. ఇక ఇప్పుడు మనం తీసుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, జనరల్గా ఒక ఎనిమల్లో 2 రకాల సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఒకే విధంగా ఉంటే దాన్ని ఏమని కండిషన్ పిలుస్తాము, లేదా 2 వేరు సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. వన్ ఈజ్ హోమోగ్యామెటిక్, రెండవది హెటిరోగ్యామెటిక్. హోమోగ్యామెటిక్ కండిషన్. హోమో అంటే సిమిలర్. ఒక ఎనిమల్ని మనం తీసుకుంటే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి అనుకుందాం, అప్పుడు దాన్ని హోమోగ్యామెటిక్. లేదా ఒక ఎక్స్ ఉండి ఇంకొక వై ఉన్నది అనుకుందాం, అప్పుడు దాన్ని హెటిరోగ్యామెటిక్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ 2 సిమిలర్గా ఉంటే హోమోగ్యామెటిక్. ఆ 2 ఉన్నాయి అంటే నెంబర్ ప్రకారం 2 ఉన్నాయి బట్ వేరుగా ఉంటే హెటిరోగ్యామెటిక్. మరి హెటిరోగ్యామెటిక్ అనేది ఇంకొక వేలో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ బదులు ఒక సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉన్నా దాన్ని ఏమని పిలవాలి, హెటిరోగ్యామెటిక్ కండిషన్ అని పిలవచ్చు. సో ఇఫ్ ద 2, ఇప్పుడు హోమోగ్యామెటిక్లో చూద్దాము. ఇఫ్ ద 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ are similar, if the 2 sex chromosomes are similar, అలాగే the gametes produced from it also similar. The gametes produced from it also similar. ఇది ఇప్పుడు హెటిరోగ్యామెటిక్ కండిషన్కి వెళ్దాము. మరి హెటిరోగ్యామెటిక్ ఏందో చూద్దాం. హెటిరోగ్యామెటిక్లో చూడండి, హెటిరో అంటే డిఫరెంట్. ఇఫ్ ద 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, if the 2 sex chromosomes are different, అంటే ఉదాహరణకి ఒకటి ఎక్స్ ఇంకొకటి వై, అలా 2 ఉన్నాయి బట్ దేర్ నేచర్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దే ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. The gametes also different. ఇక్కడ ఇంకొక సెట్ తీసుకుందాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో జనరల్గా మనం ఒక వర్డ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అని వింటుంటాం. అంటే జనరల్గా మన హ్యూమన్కి వస్తే ప్యూబర్టీ ఏజ్లో, అంటే బాయ్ కానీ గర్ల్ చైల్డ్ కానీ ఒక 10 years 11 years అలా 12 years వచ్చినప్పుడు మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్, బాడీలో వచ్చే ఫీచర్స్ మారిపోతాయి. గడ్డం మీసాలు రావడము, ఒకవేళ గర్ల్ చైల్డ్కి అయితే బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ జరగడము, వీటన్నింటిని మనము సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. అలా దానికి ఇంకొక సెట్ ఏంటంటే మనము ప్రైమరీ
సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక సెట్ లాగా ఇస్తాను, ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇది చూద్దాం. ఈ ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ gametes by gonads, production of gametes by gonads. ఇది ఇప్పుడు సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి తీసుకుంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ద మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ by the hormones structures అంటే ఇక్కడ అర్థము ఫిజికల్, ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఫిజికల్. ఇది మొత్తం ఒక సెట్ లాగా తీసుకుందాం. మరి ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు, అట్లనే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు ఒక్కసారి చూద్దాం. అది ఇంకొక సెట్గా పెట్టుకుందాం. ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ బై గోనాడ్స్ అట్లనే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. సో ఇది ఒక సెట్గా పెట్టుకుందాం. ఇది ఒక సెట్. ఇది తర్వాత సో ద వేరియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సో వేరియస్ థియరీస్ ప్రపోజ్ చేయబడ్డాయి. దాంట్లో మనం ఫస్ట్ 3 ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ద వేరియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ గివెన్ ఫర్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, మరి ఏంటి ఆ వేరియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేది చూస్తే ఆర్ చీఫ్లీ సో 1 chromosomal theory of sex determination. ये सेकंड वन చూస్తే జీనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ, ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఇక థర్డ్ వన్ హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ మెథడ్. హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ మెథడ్. సో ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనే టాపిక్లో ఇక్కడ దాకా మనం ఇదంతా దాని ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఈ 3 క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మరొక వీడియోలో వద్దాము. ఎస్, దట్ ఈస్ సో క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అండ్ జీనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అండ్ హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ మెథడ్. ఓకే, రైట్.